Jana Jamunatira Kanachari Jamunatira Jaya Recording in progress. Radhamadava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai. Prem se Kho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shyama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Narmada Dham ki jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samavetta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi, all glory say some of the devotees, all glory say some of the devotees, all glory say some of the devotees, all glory say Shri Guru and Shri Gauranga, all glory say Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Nite Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Nirvani Paschatadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 4, Verse 8. Go-dohana-mātraṁ hi gṛheṣu gṛha-medhinām avekṣate mahā-bhāgas tīrthī-kurvaṁs tad āśramam. go-dohana-mātraṁ, only for the time of milking the cow. He, certainly, gṛheṣu,
in the house, gṛha-medhinām, of the householders, avekṣate, weights, mahā-bhāgaḥ, the most fortunate, tīrthī, pilgrimage, kurvan, transforming, tad āśramam, the residence. Translation: He, Sukadev Goswami, was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. Purport. Sukadev Goswami met Emperor Parīkṣit and explained the text of Śrīmad-Bhāgavatam. He was not accustomed to stay at any householder's residence for more than half an hour at the time of milking the cow, and he would just take alms from the fortunate householder. That was to sanctify the residence by his auspicious presence. Therefore, Sukadev Goswami is an ideal preacher. He is an ideal preacher established in the transcendental position. From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with householders save and except to enlighten them in transcendental knowledge. Such asking for alms from the householder should be for the purpose of sanctifying his home. One who is in the renounced order of life should not be allured by the glamor of the householder's worldly possessions and thus become subservient to worldly men. For one who is in the renounced order of life, this is much more dangerous than drinking poison and committing suicide. So this verse describes the nature of Sukadev Goswami. இந்த பதம் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் இயல்பை பற்றி விளக்குகிறது. Of course, this has already been described previously. He was completely detached from the material world, and he left even Vasudeva without getting any instructions from him. முன்னதாகவே இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் முழுமையாக பற்றின்றி இருந்தார். வியாசதேவரை விட்டு பிரிந்து செல்லும் பொழுது கூட அவர் எந்த உபதேசமும் பெறாமல் அவரை விட்டு பிரிந்து சென்றார். So even after receiving Bhagavatam, he remained very detached. பாகவத ஞானத்தை பெற்ற பிறகும் அவர் பற்றின்றி இருந்தார். He heard Bhagavatam from Vasudeva, then he left again. அவர் வியாசதேவரிடமிருந்து பாகவத ஞானத்தை கேட்டு மீண்டும் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். And he didn't live in any particular house. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டிலும் அவர் வாழவில்லை. So such a person is very renounced. அது போன்ற நபர் மிகுந்த துறவு மனப்பான்மை கொண்டவர். The vanaprastha usually has some sort of cottage in the forest. வனப்பிரஸ்தர்கள் வழக்கமாக வனத்தில் ஒரு குடிசை அமைத்து வாழ்வார்கள். And even sannyasis, they may have some cottage outside the village or whatever. சன்னியாசிகள் கூட கிராமத்திற்கு வெளிப்புறத்தில் ஒரு குடில் அமைத்து வாழ்வார்கள். But the more advanced, the parivrajaka's and the paramahamsa sannyasis, then they have no house at all. They simply wander around. முன்னேறிய பக்தர்களாகிய பரிவராச்சாரியார் பரமஹம்சர்கள் இது போன்ற வீடுகள் இல்லாமல் சுற்றித் திரிவார்கள் எப்பொழுதும். That, of course, is within the varnashram system. இது வர்ணாசிரம முறையில் இருந்தது. But Sukadev was not even in the varnashram system. He was completely rejected that also. ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி வர்ணாசிரம முறையும் கடைபிடிக்கவில்லை. அதையும் அவர் முழுமையாக நிராகரித்து விட்டார். So this is something like the Paramahamsa sannyasi, who, though he's a sannyasi in the varnashram system, generally rejects everything. இது பரமஹம்ச சன்னியாசியை போன்ற ஒரு நிலையாகும். அவர் வர்ணாசிரம முறையில் இருக்கும் சன்னியாசியாக இருந்தாலும் அனைத்தையும் அத்தகைய நபர் நிராகரிப்பார். However, that's not the main quality of Sukadev Goswami. ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் பிரதானமான பண்பு இதுவல்ல.
His main quality is his absorption in the Supreme Lord. அவருடைய பிரதானமான பண்பு பரமபுருஷ பகவானின் மேல் மூழ்கி இருப்பது. And his intense renunciation is simply a byproduct of that absorption. அந்த மூழ்கி இருக்கும் நிலை காரணமாக கிடைத்த உபவிளைவுதான் அவருடைய தீவிர துறவு மனப்பான்மை. That of course is also the case of the Goswamis in Vrindavan. பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கோஸ்வாமிகளுக்கும் இது பொருந்தும். So it's described that they also didn't really have any house. They wandered around or they were under the trees. அவர்களும் தங்குவதற்கு வீடு இல்லாமல் வனத்தில் சுற்றித் திரிந்தார்கள், மரத்திற்கு அடியில் வாழ்ந்தார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But they were not trying to show off austerity. ஆனால் அவர்கள் செய்யும் தவத்தை வெளி உலகத்திற்கு அவர்கள் வெளிக்காட்டவில்லை. They were simply detached because they were also absorbed in Krishna. அவர்களும் கிருஷ்ணரின் மேல் மூழ்கி இருந்த காரணத்தினால் முழுமையாக பற்றின்றி இருந்தார்கள். So this verse describes how Sukadev Goswami would go to a house, and at the time of milking the cow he would stay there for a short time. இந்த பதத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு வீட்டை அடைந்து பசு பால் கறக்கும் நேரம் மட்டும், அந்த அளவின் நேரம் மட்டும்தான் அந்த வீட்டில் இருப்பார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But his goal in going there was not to eat. ஆனால் அவருடைய இலக்கு உணவு உண்பதல்ல. So it mentions in the last line here, tīrthī-kurvaṁs, that he would make that place, that house, into a tirtha. கடைசி வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அந்த வீட்டையே இவர் ஒரு தீர்த்தமாக புனிதப்படுத்துவார் என்று. In other words, he would purify that place. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் அவர் அந்த இடத்தை தூய்மைப்படுத்துவார். Of course, simply by the presence of a devotee, he can purify a place. ஒரு பக்தரின் இருப்பு ஒன்றே போதும், அது அவர் இருக்கும் இடத்தை தூய்மைப்படுத்தும். But if he gives instructions to those persons, that's even superior. ஆனால் அங்கிருக்கும் நபர்களுக்கு அந்த பக்தர் உபதேசங்களை வழங்கினார், அது இன்னும் உயர்வானது. So his going to the house was not a matter of getting food, but rather giving out mercy to those inhabitants of the house. அவர் உணவை யாசகமாக பெற அந்த வீடுகளுக்கு செல்லவில்லை, மாறாக அவருடைய கருணையை உபதேசமாக வழங்குவதற்காகவே அந்த வீடுகளுக்கு சென்றார். So in the scriptures, usually when it talks about the house or the householder, it's described in a rather negative way. சாஸ்திரங்களில் வீடு மற்றும் கிரகஸ்தர்களை பற்றி விளக்கும் பொழுது சற்று பாதகமான முறையில் தான் விளக்கப்பட்டுள்ளது. It's called the blind well. அது கண் பார்வை தெரியாத குருட்டு கிணறு என்று ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது. One enters household life and one becomes very attached. கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் நுழைபவர் மிகுந்த பற்றுடையவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள். So we have the example of the Avanti Brahmana. அவந்தி பிராமணரின் உதாரணம் இதை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. He was not even a good Brahmana, he was just very greedy for money. அவர் ஒரு பிராமணர் கூட அல்ல, பணத்திற்காக பேராசை கொண்டிருந்தார். But then if he lost his money, everybody began to criticize him. They kicked him out of the house. அவர் தன்னுடைய பணத்தை இழந்த உடனேயே அனைவரும் அவரை குறை கூற ஆரம்பித்து விட்டார்கள், அவரை வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டார்கள். So finally he realized the nature of living in the house. It was a source of bondage. இறுதியாக ஒரு வீட்டில் வசிக்கும் உண்மையான இயல்பை அவர் புரிந்து கொண்டார். அது கட்டுண்ட நிலையில் வாழ்வதற்கு ஒரு மூலமாக செயல்பட்டது. However, of course we know that there are different types of householders. பல வகையான கிரகஸ்தர்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். But in general, because it is a house and there are family members and whatever, there's a tendency to get absorbed in material enjoyment.
பொதுவாக அது அவர்களுடைய வீடு, அங்கிருப்பவர்கள் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்களுடைய மனப்பான்மை பௌதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையை அடைவதற்கு அதிக சாத்தியம் உள்ளது. And thus the Bhagavatam often describes the dangers of household life. எனவே இது போன்ற கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் அபாயங்களை பாகவதம் அவ்வப்பொழுது நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. Still, the householder has to be saved from that condition. இருப்பினும் அந்த நிலையிலிருந்து ஒரு கிரகஸ்தர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். So how is that person to be saved? எப்படி அந்த நபரை பாதுகாப்பது? So if the devotee comes and he gives good instructions to them, then they can actually get out of their miserable condition. ஒரு பக்தர் போதுமான சங்கம் மற்றும் உபதேசங்களை வழங்கினால் அதை கேட்டு அவர்கள் இது போன்ற கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியேறலாம். So their being saved does not mean that they have to give up household life. அவர்களை பாதுகாக்கப்படுவது என்றால் அவர்கள் கிரகஸ்த வாழ்க்கையை கைவிட வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. Rather, they stay within the household, but they start to perform devotional service, and this will save them. மாறாக அவர்கள் கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலேயே தொடர்ந்து வாழ்வார்கள். அதே சமயத்தில் பக்தி சேவை பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள். இது அவர்களை காப்பாற்றும். And thus Chaitanya Mahaprabhu does not put a great emphasis upon completely renouncing. இதன் காரணமாகத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு முழுமையான துறவை அதிகமாக வலியுறுத்தவில்லை. Whether you're renounced or not renounced, in any case you take part in devotional service and you can be successful. நீங்கள் துறவியாக இருக்கலாம், துறவியாக இல்லாமல் இருக்கலாம், எப்படி இருப்பினும் பக்தி சேவையில் கலந்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகும் என்று கூறுகிறார். But to create that transformation in the house, it requires the mercy of a devotee. ஆனால் வீட்டில் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு பக்தரின் கருணை தேவைப்படுகிறது. And therefore Lord Chaitanya told all of us devotees to go out and preach. எனவே தான் பகவான் சைத்தன்யர் பக்தர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். Now we see in this case, of course, Sukadev Goswami generally was not preaching. இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்கலாம் சுகதேவ கோஸ்வாமி பொதுவாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவதில்லை. He was wandering around and nobody knew who he was. அவர் அங்கும் இங்கும் சுற்றித் திரிந்தார், யாருக்கும் இவர் யார் என்று தெரியவில்லை. But still we see that he would stop at the house and then he would deliver the people in the house. இருப்பினும் நாம் பார்க்கலாம் அவர் ஒரு வீட்டில் சில நேரம் தங்குவார், அங்கிருக்கும் மக்களை விடுவிக்க முயற்சிப்பார். However, in the case of meeting Parīkṣit Maharaj, he didn't stay for that short period of time. He was there for 7 days. இருப்பினும் பரீட்சித் மகாராஜரை அவர் சந்தித்த பொழுது அந்த குறுகிய காலம் மட்டும் அவர் தங்கவில்லை. 7 நாட்கள் அவர் பரீட்சித் மகாராஜரோடையே செலவழித்தார். So why did he stay so long? அவர் ஏன் அவ்வளவு நீண்ட காலம் அங்கு தங்கினார்? His general habit is to stay a few minutes. Now he was staying 7 days. பொதுவாக அவர் ஒரு கிரகஸ்தர் இல்லத்தில் சில நிமிடங்கள் மட்டுமே தங்குவார். ஆனால் இங்கே பரீட்சித் மகாராஜர் விஷயத்தில் 7 நாட்கள் தங்கி இருக்கிறாரே. Of course, we know the reason was that Parīkṣit Maharaj, though he was also a householder, was very, very qualified. அதற்கான காரணம் நமக்கு தெரியும். பரீட்சித் மகாராஜர் கிரகஸ்தராக இருந்தாலும் அவர் மிக மிக அதிகமான தகுதியுடைய நபராக இருந்தார். And therefore Sukadev Goswami recited the whole Bhāgavatam to him. இதன் காரணமாக சுகதேவ கோஸ்வாமி மொத்த பாகவதத்தையும் அவருக்கு விளக்கினார். Stopping at a house for a short period of time, he could not give that much instruction. ஒரு வீட்டில் சில நிமிடங்கள் அல்லது குறுகிய காலம் மட்டும் தங்கி அத்தனை உபதேசங்களையும் அவரால் வழங்க முடியாது. Nor were the people so qualified. அந்த வீட்டில் இருக்கும் மக்களும் அவ்வளவு தகுதி வாய்ந்தவராக இல்லை. But when he found a qualified person, then he recited the whole Bhāgavatam.
ஆனால் தகுதியுடைய நபரை அவர் கண்டறிந்த உடனேயே அவர் மொத்த பாகவதத்தையும் அவரிடம் விளக்கினார். So this is the, we can say, a praise of Parīkṣit Maharaj. Hare Krishna. Yeah. Oh, okay. So, therefore, we find that the interest of Sukadev Goswami was completely transcendental, not material. ஆகையால் சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய தன்மை வந்து முற்றிலும் ஆன்மீகமயமாக இருந்தது. His only interest was to deliver people of this material world. அவருடைய ஒரே விருப்பம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற மக்களை விடுவிக்கிறது தான். But according to qualification, he would speak differently. ஆனாலும் மக்களினுடைய தகுதியை பொறுத்து அவர் வந்து வேறு விதமாக வகையாக பேசுவார். He would deliver some by staying a few minutes. ஒரு சில மக்கள்கிட்ட ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் பேசுவார். And in the case of Sukadev Goswami, he stayed for 7 days. பரீட்சித் மகாராஜ் கதை வகையில் வந்து 7 நாள் அவர் வந்து இருந்தார். That was 7 days and nights because he's continuously speaking. அது 7 நாள் ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து தொடர்ச்சியாக பேசிக்கிட்டே இருந்தார். So therefore, Sukadev Goswami also made some distinctions. அதனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து இங்கே வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்குறாரு, வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்குறாரு. He would speak something to some person and more to another person. அவர் வந்து ஒரு சில மக்கள்கிட்ட ஒரு சில விஷயத்தை பேசுவார், 100 வகையான மக்கள்கிட்ட நிறைய பேசுவார். Now, previously we also explained that the Uddhava-adhikari doesn't make any distinctions. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் மத்தியம் அதிகாரி வந்து வித்தியாசப்படுத்தி பார்ப்பார்னு பார்த்தோம். So, he doesn't speak to anybody. அவர் வந்து யார்கிட்டையுமே பேச மாட்டார். Everybody is already delivered. அவர் வந்து எப்படி வந்து விடுவிப்பார்? So, no necessity of going and purifying the household. அதனால் அவர் வந்து வீடுகளுக்கு போய் அவங்கள தூய்மைப்படுத்துகிறார். But I said also that sometimes these exalted devotees, they also make distinctions. உயர்ந்த பக்தர்கள் வந்து ஒரு சில நேரங்களில் வித்தியாசப்படுத்துறதை நம்ம பார்க்கலாம். So we see Narada Muni, for instance, preaching to everybody. உதாரணத்துக்கு நாரத முனி வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணார். And here we see the case of Sukadev Goswami. He was giving some mercy to people, but of course he gave most mercy to Parīkṣit Maharaj. சுகதேவ வகையிலையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம், ஒரு கொஞ்சம் மரிசியை வந்து ஒரு சிலருக்கு கொடுத்தாரு, பரீட்சித் மகாராஜுக்கு நிறைய கருணையை கொடுத்தார். We see Jadbhara didn't speak to anybody also, then finally he spoke to King Rahugana. ஜடபரதர் வந்து யாருக்குமே கருணை கொடுக்காம இருந்தார், ஆனால் கடைசியாக ரகுகுணாவுக்கு வந்து கருணை கொடுத்தார். So sometimes the devotees who are on the exalted platform, they start making distinctions to give mercy also. அதனால் பக்தர்கள் வந்து ஒரு சில நேரத்தில் இறங்கி வந்து அவங்க வேறுபடுத்தி பார்த்து கருணை கொடுப்பாங்க. But some may not do that. They may just be completely absorbed in Krishna. ஆனால் ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க, முழுவதும் கிருஷ்ணர் இடத்துல ஆழ்ந்திருப்பாங்க. And no one will ever know about them because they're not visible. அவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாது. And we cannot recognize them. அதனால் அவங்கள வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது. So it is the arrangement of the Supreme Lord that some of these exalted devotees, they do make distinctions and they give mercy out in this world. அதனால் இது பகவானுடைய ஏற்பாட்டினால ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து அவங்க இறங்கி வந்து கருணை இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. So such a person was Sukadev Goswami. அந்த மாதிரி நபர் தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி. And due to his mercy, then we have Śrīmad-Bhāgavatam. அதன் மூலம் அந்த கருணை கொடுத்ததன் மூலம் ஸ்ரீமத்-பாகவத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறார். Hare Krishna. As we see, according to varnashram system, and last one is the sannyasa, and the purpose of varnashram dharma is that ultimately to get liberation, and sannyasa asrama confirm this, that taking sannyas and sometimes they preach, sometimes giving everything material attachment, but in case of Krishna consciousness, we see that there's nothing to give up. Even one can perform bhakti from even in the home also. But then my question is that in the beginning itself, instead of varnashram, they could have established this
worshipping Krishna, not necessary to take sannyas and other things. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் தொடக்கத்தில் சந்நியாசம் தான் தேவை இறுதியான இலக்காக கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் அவ்விதமாக செயல்படுவதில்லை. அவ்விதமான இருக்கையில் அவர்கள் முதலிலேயே சந்நியாசம் எடுக்க தேவையில்லை, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தால் போதும் என்று வர்ணாசிரம தர்மத்திலேயே சொல்லியிருக்கலாமே, அவ்விதமாக அவர்கள் ஏன் குறிப்பிடவில்லை? In the varnashram system in general, sannyas of course means liberation. வர்ணாசிரம தர்மத்தை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக சந்நியாசம் என்றால் முக்தி. But if we have Vaishnava sannyas, then it doesn't mean liberation, it means worship Krishna. ஆனால் வைஷ்ணவ சந்நியாசம் என்றால் அது முக்தியை குறிப்பதல்ல, அது கிருஷ்ண வழிபாட்டை குறிக்கிறது. But worship Krishna does not need that renunciation. ஆனால் கிருஷ்ணரை வழிபட அந்த துறவு அவசியமில்லை. In other words, it does not depend upon sannyas or vanaprastha or anything. அது சந்நியாசத்தையோ வானப்பிரஸ்தத்தையோ அல்லது எதையும் சார்ந்து இல்லை. So that is why Chaitanya Mahaprabhu often he rejects varnashram system. இதன் காரணமாகத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வப்பொழுது சந்நியாசத்தை நிராகரிக்கிறார். Because bhakti does not depend on varnas and ashram, which are material distinctions. ஏனென்றால் பக்தி வர்ணத்தையும் ஆசிரமத்தையும் போன்ற பௌதிகமான வேறுபாடுகளை சார்ந்து இருப்பதில்லை. However, we also see that Lord Chaitanya took sannyas. ஆனால் நாம் பார்க்கலாம் பகவான் சைத்தன்யரும் சந்நியாசத்தை ஏற்றார். And there were some sannyasis with Lord Chaitanya, 10 sannyasis in Puri. பகவான் சைத்தன்யரோடு சில சன்னியாசிகள் இருந்தார்கள், 10 சன்னியாசிகள் பகவானோடு பூரியில் இருந்தார்கள். And we see that Madhvacharya was a sannyasi, Ramanujacharya was a sannyasi. மத்வாச்சாரியரும் ஒரு சன்னியாசி, ராமானுஜாச்சாரியரும் ஒரு சன்னியாசி. So according to the situation, varna, ashram, sannyas, etc. may be useful for the particular devotee. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வர்ணம், ஆசிரம் மற்றும் சந்நியாசமானது ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். But by no means is bhakti dependent upon varna and ashrama. ஆனால் எந்த வகையிலும் அவருடைய பக்தியானது வர்ணத்தையும் ஆசிரமத்தையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை. And thus Chaitanya Mahaprabhu, though he took sannyas, his followers did not take sannyas. All the sannyasis around Chaitanya Mahaprabhu in Puri already had sannyas. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசத்தை ஏற்றாலும் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் சந்நியாசத்தை ஏற்கவில்லை. பூரியில் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் ஏற்கனவே சந்நியாச வாழ்க்கையில் தான் இருந்தார்கள். And if they were very renounced and beyond household life, then they instead gave up the whole varna ashram system and became Babajis. So that was the system of Lord Chaitanya, beyond varna ashram. அவர்கள் மிகவும் துறவு மனப்பான்மையோடு வர்ணாசிரமத்தை கடந்த நிலையில் இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் அனைத்தையும் துறந்து பாபாஜி என்ற நிலையை ஏற்றார்கள். இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்தில் நடந்தது. But that was not a method for everybody. Very few people were encouraged to do that. ஆனால் இது அனைவருக்கும் உரித்தான வழி அல்ல. வெகு குறைந்த நபர்களே இது போன்ற செயலை செய்ய உற்சாகப்படுத்தப்பட்டார்கள். So therefore the advancement of bhakti does not depend upon ashrama or varna. எனவே பக்தியில் நாம் முன்னேறுவது என்பது வர்ணத்தையோ ஆசிரமத்தையோ சார்ந்து இருப்பதில்லை. It may be useful. அது பயனுள்ளதாக இருக்கலாம் பக்திக்கு. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur then introduced sannyas again into the Gaudiya Sampradaya. It wasn't even there. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் மீண்டும் சந்நியாசத்தை கௌடிய பரம்பரையில் அறிமுகப்படுத்தினார். As with Chaitanya Mahaprabhu, it was a useful means of preaching. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பொறுத்தவரை இது பிரச்சாரத்திற்கு ஒரு பயனுள்ள முறையாக இருந்தது. In ISKCON we see that many devotees taking sannyas and they are also doing preaching. Even without taking sannyas also one is preaching.
So then, What's the difference? So what is the difference? Yeah. இஸ்கானில் சந்நியாசம் ஏற்றவர்களும் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள், ஏற்காதவர்களும் பிரச்சாரம் செய்கிறார்களே, இதில் என்ன வித்தியாசம் உள்ளது? And ultimately, the power of the preaching does not depend upon āśramam. பிரச்சாரத்தின் சக்தி என்பது ஆசிரமத்தை சார்ந்து இருப்பதில்லை. So the only use would be social convention. சமுதாயத்தில் ஒரு சீரான சூழ்நிலை இதுதான் அதன் ஒரே பயனாக இருக்கலாம். Because a person is a sannyasi, people in India will respect more. ஒரு நபர் சன்னியாசியாக இருக்கும் காரணத்தினால் மக்கள் அவருக்கு அதிகமாக மரியாதை செலுத்தலாம். However, we will also think that, well, that's so in India, not other countries. They don't know what a sannyasi is, so it doesn't matter who you are. What color dress you're wearing or whatever, it doesn't really matter. இருப்பினும் இது இந்தியாவிற்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். மற்ற நாடுகளில் சன்னியாசி என்றால் என்ன என்றே தெரியாது. எனவே நீங்கள் யார், நீங்கள் என்ன ஆடை அணிந்திருக்கிறீர்கள் என்பது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததல்ல. So useful in India, not so useful in other countries. இந்தியாவில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும், மற்ற நாடுகளில் அவ்வளவு பயன் தராது. However, the other use, of course, is not for society, but within the organization. இன்னொரு பயன் சமுதாயத்தை பொறுத்த அளவில் இல்லை, ஆனால் ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில் அமர்கிறது. This again is some sort of convention. இது ஒரு பழங்காலத்திலிருந்து கடைபிடிக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறை என்று கூறலாம். But everyone within ISKCON also knows the sannyasi is top of the varna, āśramas, etc., and so they give special respect. ஆனால் இஸ்கானில் இருக்கும் அனைவருக்கும் தெரியும் சந்நியாசம் என்பது மிக உயர்ந்த வர்ணாசிரம நிலை என்று. எனவே அவருக்கு சரியான மரியாதையை அனைவரும் வழங்குவார்கள். Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Kali Kalau Sudra Sambhava. In Kali everyone is Sudra, nobody Brahmin by birth. But in terms of, we always say devotee is always above a Brahmana. Even during Ramachandra time, Lord Ram's time, he performed Shraddha ceremony to Dasaratha by using a Brahmanas. Brahmana may not be a devotee, but still a materialistic Brahmana is required for the society to balance the people life in general. So how you address the Brahminical aspect in Kali Yuga, like even Madhvacharya, Ramanujaya, they all had a beginning of the movement, they all have a Brahminical concept is established. How you address this, Maharaj? கலியுகத்தில் அனைவரும் சூத்திரர்கள், ஆனால் பக்தர்கள் பிராமணர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் என்று குறிப்பிட்டீர்கள். ராமச்சந்திர காலகட்டத்தில் அந்த ஸ்ரத்தா சடங்கை செய்வதற்கு அவரே ஒரு பிராமணரை நியமித்தார். எனவே பிராமணர்களை விட பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது, எப்படி நீங்கள் விளக்குவீர்கள்? Within the varnashram system, then one has to respect the brahmana, whether he's qualified or unqualified. வர்ணாசிரம முறையில் ஒரு பிராமணருக்கு தகுதி இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி அவருக்கான மரியாதையை ஒருவர் செலுத்த வேண்டும். And of course traditionally, majority they go by birth. பாரம்பரியமாக பார்த்தோம் என்றால் பெரும்பாலானவர்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் தான் இதை ஏற்பார்கள். So by birth he is brahmana, but he's not, doesn't know any Vedas, so he's not really qualified. Still he's given respect. பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒருவர் பிராமணராக இருந்தும் அவருக்கு வேத ஞானம் இல்லாவிட்டாலும் அவருக்கான மரியாதை வழங்கப்படுகிறது. Of course, in previous ages, their birth also was a factor and it guaranteed some sort of qualification. முந்தைய காலகட்டங்களில் அவர்களுடைய பிறப்பும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக கருதப்பட்டது. அது அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தகுதியை வழங்கியது. So in Kali Yuga, that birth qualification also is much less. கலியுகத்தில் அந்த பிறப்பின் அடிப்படையிலான தகுதி மிக மிக குறைவான தாக்கத்தை தான் கொண்டிருக்கிறது. So then more important than that is to recognize a person by his spiritual knowledge and advancement. அதைவிட முக்கியமானது ஒரு நபரின் ஆன்மீக ஞானம் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றம். அதன் அடிப்படையில் அவரை அடையாளம் காண வேண்டும். So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur uses the word not Brahmana but Brahmanata, that the Vaishnava actually is in the position of knowing Brahman or knowing Krishna, so he's the one that should be the top of society. He should be given the respect.
பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் பிராமணா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை, பிராமணத்தா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். ஏனென்றால் வைஷ்ணவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதன் காரணமாக அவர்கள் தான் சமுதாயத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையில் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். And the person who knows Krishna may be any varna, any ashram, or no varna, no ashram, but he gets the respect because he knows Krishna. கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்தவர் எந்த வர்ணத்திலும் எந்த ஆசிரமத்திலும் இருக்கலாம் அல்லது வர்ணாசிரமத்திலே இல்லாமலும் இருக்கலாம். அப்படி இருப்பினும் அவர் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர் மதிக்கப்படுகிறார். Still we depend on the so-called material brahmanas to perform ceremony. They only learn the agamas, whatever from birth to death ceremony, they only learn through padasalas, and the society is running through these brahmanas only. So that one way of balancing the communities among in general. No, we are depending on the brahmanas to perform ceremony, from birth ceremony to death ceremony. They only learn the mantras. So they may be not be a devotee, but still we are depending on these people, right? Oh. பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை நடக்கும் சடங்குகளுக்கு சமுதாயத்தில் இப்பொழுது இருக்கும் பிராமணர்களை சார்ந்துதான் இருக்கிறோம். ஏனென்றால் இதில் சமநிலை இல்லாவிட்டாலும் இன்று வரையில் நாம் பிராமணர்களை சார்ந்தே இது போன்ற சடங்குகளை செய்கிறோமே. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So in India, people depend on the brahmanas to do samskars. இந்தியாவில் சம்ஸ்காரங்கள் செய்வதற்கு மக்கள் பிராமணர்களை சார்ந்தே இருக்கிறார்கள். Some of them may be Vaishnavas, some may not be Vaishnavas. அதில் சிலர் வைஷ்ணவர்களாக இருக்கலாம், சிலர் வைஷ்ணவர்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம். So that regular society, whatever is left of the varna ashram system, can go on, and there's no objection to that. வழக்கமாக சமுதாயத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் வர்ணாசிரம முறை தொடர்ந்து செயல்படலாம். அதற்கு எந்த ஒரு நிபந்தனை தடையும் இல்லை. But more important than that is that people take to the process of bhakti. ஆனால் அதைவிட முக்கியமானது மக்கள் பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்று நடப்பது. You know that Parīkṣit Maharaj heard Śrīmad-Bhāgavatam from Sukadev Goswami for 7 days, and it was continuous. That does it mean that in that night time also there Bhagavatam class is going on? Only daytime it was. It's not really mentioned, but he was fasting completely with no water also, and he was completely thirsty, so I'd imagine he would keep listening and listening and listening rather than sleeping. பரீட்சித் மகாராஜர் தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கு பாகவத உபன்யாசம் கேட்டார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இரவு பொழுதிலும் அவர் கேட்டாரா அல்லது பகல் பொழுதில் மட்டும் கேட்டாரா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜரின் பதில், அவர் உபவாசத்தில் இருந்தார், நீர் அன்னம் அருந்தாமல் தொடர்ந்து இருந்த காரணத்தினால் அவர் தொடர்ச்சியாக 24 மணி நேரம் 7 நாட்கள் பாகவதம் கேட்டதாக நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். That means those who assembled here all are fasting. I guess so. அப்படி என்றால் அங்கு கூடியிருந்த அனைவரும் உபவாசத்தை கடைபிடித்தார்களா என்பது கேள்வி. ஆம் என்பது மகாராஜரின் பதில். Online please. Krishna Maharaj, this is your servant Gaurumandal Das. We have 115 devotees who have joined online. We have a couple of questions. The first question is 7 days enough to deliver a person if they continuously do devotional service? ஒரு பக்தர் 7 நாட்கள் மட்டும் பக்தி செய்தால் அதன் மூலமாக அவர் விடுதலை பெற முடியுமா? Well, it's not so much the amount of time, it's the intensity. இங்கு ஒருவர் பக்தி செய்யும் கால அளவு முக்கியமானதல்ல, அவர் எந்த தீவிரத்தோடு எவ்வளவு தீவிரமாக பக்தி செய்கிறார் என்பதே முக்கியமானது. And the mercy. அதோடு கருணையும் சார்ந்து இருக்கிறது. So some people get delivered very quickly. சில மக்கள் வெகு விரைவாக விடுதலை அடைவார்கள். Mrigai the hunter got bhava in 3 months. மிருகாரி என்ற வேடன் 3 மாத காலத்தில் பாவநிலை அடைந்தார். Jad Bharat, almost by birth, was in prema. ஜடபரதர் பிறப்பிலிருந்தே பிரேமை நிலையில் இருந்தார். Of course, even like Narada Muni, he got teachings in the womb. So when he came out, he was also a devotee.
நாரத முனிவர் கருவிலேயே போதனைகளை பெற்றார். அவர் இந்த உலகத்தில் பிறந்த உடனேயே அவர் பக்தராக பிறந்தார். However, usually it will take a longer period of time. எப்படி இருப்பினும் வழக்கமாக இதற்கு நீண்ட நெடுங்காலம் ஆகும். And it may take several lifetimes. அது பல பிறவிகள் கூட எடுத்துக்கொள்ளும். In fact, the devotee does not aspire even for several lifetimes. He may take hundreds of lifetimes. ஒரு பக்தர் பல பிறவிகளை கூட பொருட்படுத்த மாட்டார், நூற்றுக்கணக்கான பிறவிகளை எடுக்கலாம். But the devotee thinks as long as he can continue to serve the Lord, that is the greatest blessing. ஆனால் பக்தரை பொறுத்தவரையில் அவர் தொடர்ந்து பகவான் சேவையில் ஈடுபட்டார் என்றால் அது அவருக்கு மிக பெரும் ஆசீர்வாதமாகும். And the Lord also guarantees that, because he says that one who is my devotee, then he's saved from the worst fear, etc., and his bhakti is preserved life after life. பகவானும் அதற்கான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறார். அவர் கூறுகிறார், ஒருவர் பக்தராக எனக்கு பக்தி செய்தார் என்றால் அவர் பாதுகாக்கப்படுகிறார். அவர் செய்யும் பக்தி சேவையானது ஒவ்வொரு பிறவியிலும் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். Thank you, Maharaj. This is the next question from Medhavani Saki Mataji. It is said that a person can preach according to one's own realization. How do we understand that Sukadev Goswami got higher realization than Vyasadev, although he heard from Vyasadev? So how we understand that the disciple may sometimes get higher realization from Guru? ஒரு நபர் தன்னுடைய உணர்தலுக்கு ஏற்ப பிரச்சாரம் செய்யலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படி இருக்கையில் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வியாசதேவரை விட அதிகமான உணர்தல்கள் கிடைத்தது என்று எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? ஒரு சீடருக்கு எப்படி குருவை விட அதிகமான உணர்தல் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது? So spiritually speaking, anything is possible. ஆன்மீகமாக பேசினால் எதுவுமே சாத்தியம். And high and low, inferior, superior do not make much sense in the spiritual world. உயர்ந்தது, தாழ்ந்தது, மேல், கீழ் போன்ற விஷயங்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு பொருட்டல்ல. We can also not say that Vyasadeva is inferior. He's an incarnation of the Lord. வியாசதேவர் பகவானின் அவதாரம் ஆவார், எனவே அவர் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்று நாம் கூற முடியாது. Sukadev's just a jiva. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு ஜீவாத்மா. But his delivery was such that it was attractive even to Vyasadeva and Narada Muni. ஆனால் அவர் வழங்கிய உபதேசங்கள் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக இருந்தது. அது நாரத முனிவர் மற்றும் வியாசதேவரையும் கவர்ந்தது. So according to the individual, they will develop their realization in different ways, different from everyone else. ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் உணர்தலுக்கு ஏற்ப அவர்கள் பல வழிகளில் பல்வேறு விதமாக உணர்தல்களை பெறுவார்கள். அது நபருக்கு நபர் மாறுபடும். Thank you, Maharaj. The next question from Ranga Krishna Prabhu. Can we understand that due to Parīkṣit qualification, all the assembled sages gods can benefit, though they may not have been personally qualified? பரீட்சித் மகாராஜர் தகுதியுடைய நபராக இருந்த காரணத்தினால் அங்கே கூடியிருந்த ரிஷிகளுக்கு தகுதி இல்லாமல் இருந்தாலும் அவர்களும் பரீட்சித் மகாராஜரின் தகுதியினால் பலனடைந்தார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? In that assembly of Parīkṣit Maharaj, there were different types of people. பரீட்சித் மகாராஜரின் சபையில் பல வகையான மக்கள் இருந்தார்கள். Some appreciated fully. சிலர் முழுமையாக அதை பாராட்டினார்கள். Some were more attached to karma, some were more attached to jnana. சிலர் கர்மத்தின் மீது அதிகமாக பற்று கொண்டிருந்தார்கள், சிலர் ஞான மார்க்கத்தின் மீது அதிகமாக பற்று கொண்டிருந்தார்கள். And for those people, Sukadev Goswami has whole sections dedicated to karma yoga and jnana yoga. அது போன்ற நபர்களுக்காகத்தான் கர்மயோகம், ஞான யோகம் என்ற முழு பகுதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். Some of those who were attracted to that got absorbed in this rather than in Krishna. சிலர் அந்த பகுதிகளின் மீது அதிகமாக கவர்ச்சியடைந்தார்கள். எனவே கிருஷ்ணரில் மூழ்கி இருப்பதை விட அந்த பகுதிகளில் இருக்கும் ஞானத்தில் அவர்கள் அதிகமாக ஈர்ப்படைந்தார்கள். And therefore they were cheated of the essence of Bhagavatam.
எனவே பாகவதத்தின் சாரத்தை புரிந்து கொள்வதில் அவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டார்கள். Other karmis and gyanis, they listen, yes, they hear about karma and jnana, but they became attracted to Krishna. கர்மிகளும் ஞானிகளும் கர்மயோகத்தையும் ஞானயோகத்தையும் பற்றி கேட்டாலும் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் மேல் கவர்ச்சி அடைந்தார்கள். Just as Sukadev Goswami was like Gyani, but he became attracted to Krishna. உதாரணத்திற்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு ஞானியாக இருந்தார், ஆனால் அவர் கிருஷ்ணரின் மேல் கவர்ச்சி அடைந்தார். So depending on their qualification, they get different results. ஒருவருடைய தகுதிக்கேற்ப அவர் பல வகையான விளைவுகளை பெறுகிறார். Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Recording stopped.